I average is equal to integral 0 to t I dt. So use this formula upon integral 0 to t dt. This is the another formula for average velocity. I average కి మీకు ఏం చెప్పాను ఆల్రెడీ చెప్పండి 2I0 upon pi. అది దీని నుంచి వస్తుంది. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చూడండి ఎలా చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ 0 to time 2 I 2t cube into dt upon again limits integral 0 to 2 dt. Here 2 is constant. Take inside in front of integration. 2 integral t cube 0 to 2. These are the limits dt upon integral dt. Integral dt becomes t 0 to 2 limits 0 to 2. That is equal to 2 outside integral x power n dx formula. X power n plus 1 upon n plus 1. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది చెప్పండి. t power n plus 1 3 plus 1 4 upon 4 limits 0 to 2 total upon substitute first upper limit minus lower limit. Upper limit to 2, lower limit 0. That is equal to 2 ones 2 2s 1 by 2 outside 1 by 2 outside. First substitute 2 power 4 minus 0 power 4 0 upon 2 power 4 16 upon 2 8 upon 2 4 amps is the current.